Kaenda akakunywa nikaambiwa nimnyonyeshe. Hakuna kitu. Akaenda akakunywa maziwa akarudi. I was so frustrated. I was so angry the whole time. Anakwambia kama hiyo njahe ingeza si kuweko kwa chai kama ningewekewa. Ilikuwa njahe kavu, njahe dry, njahe wet, njahe everything njahe. Sikuwa nalala. The anxiety and everything. Mpaka naamka asubuhi naambia my husband, lazima nirudi job. Nashindwa kulala, naamka usingizi konki kishaisha, naamka. A warm welcome to each one of you. This is the Naomi Talk with yours truly, Liz Kenywa, and this is a place where we get to discuss real life issues that affect us on a day-to-day basis, and sometimes they affect how we do life, especially as first-time moms. And that's why we endeavor to get mothers that have been there, that have gone through the challenges, so that you can be able to learn something, so that probably you can be inspired, and at the end of the day, you make adjustments and be able to live and enjoy your life as a mother, and more so as a first-time mother. So karibuni sana. Remember to subscribe and leave your comments, and we truly appreciate those that have joined this big family of the Naomi Talk. Karibuni sana. And our guest today is a wonderful lady, a calm, composed lady, and I'm sure you'd want to hear her story as a first-time mom, and I'll give her the opportunity to introduce herself and tell us more about who she really is. Karibu sana. Asante. Thank you. Karibu. My name is Joyce Rapando, and I'm saved. I love the Lord. I am a mom of one 16 months old baby. One year, 4 months. Yes. She's a baby girl. Yes. And asante sana for inviting me. Karibu sana. We're always glad to have mothers sharing their stories here. And it's really very encouraging when I hear the feedback from mothers, like they have learned something. They're able to appreciate the journey, because sometimes the journey can be a little bit rough and bumpy, especially for first-time mothers. So every time we get to share these stories, they encourage someone. So it's not an adventure that we are doing in vain. So karibu sana, Joyce. Asante. As a parent, kabla hata tuanze, what has been the journey of parenting like for you? I would say, do I say breathe in, breathe out? I just did that because I need to find a word. I'd say it's been a roller coaster. Yes. So tukisikia roller coaster kuna venye. It's been full of learning, of course, relearning, drama, and sacrifice. So iko na series huko ndani na episodes, kila kitu zina unfold. Yes, a lot of them. Very good. And also a lot of sacrifices. Yes. Yes. So that's just a summary of where we begin. So Joyce, many mothers begin from the place of, I wish I could, just carry a pregnancy, conceive. Did you have challenges at that level? Yeah, I'd say I did, because actually for like a month and a half, I didn't know I was pregnant. I had other prior challenges, and the pregnancy haikukuwa na symptoms za pregnancy, zile ati morning sickness, I don't know what, sikukuwa na hizo, but I was feeling I had sought gynecological services for other issues that I had before that for like 3 months. And it's not that I was looking to get pregnant. Ni zile vitu tu zinakupatanga unaona I need to go to hosi. So the pregnancy came as a surprise.
Okay. Hiyo yako unapaswa kushukuru Mungu because someone was telling me for them they had to go like a whole year seeing the gyna, trying it out and they were not able to really the gyna ni kama saa zingine wanafanya guesswork. Okay. I think nimeanza kuvamia madaktari mapema. Ni kama tu wanafanyanga try and error, go try this, try doing this and they were feeling like they were getting tired. So for you, it was not even one of those things you're thinking about. I was not thinking about it at that moment because nikijua niko pregnant, I was 10 weeks. Already? Yes. 4 weeks almost into the pregnancy, 4 weeks into the pregnancy, I had gone for a scan. Na haikuonekana. Other things zilionekana but the pregnancy haikuonekana. So later on I got really sick, like naamka asubuhi I am sick. Nasikia siwezi sema niko sick wapi but within the 10 weeks ama after the 10 weeks within hizo zilikuwa symptoms za ndio niende hosi nikafanyiwe scan. Nilikuwa siko sawa. Siko sawa kabisa. Nikaenda hosi nikaelezea dukia, kaniambia you need to have a scan, a blood test and a urine test. And hiyo ni wiki ya 4 ya pregnancy na hakuna yenye ilikaa mbaki kwa positive. So hiyo nilienda hosi ya venye unaendanga tu hosi dispensary. So after the scan nikaambiwa wewe enda home and try to relax because I can't even give you any medication. So nikaenda hosi na nikarudi job. So 10 weeks into it nikafeel hapana. I need to go to a gyna. So nikaenda nikatafuta gyna, nikaenda another hospital. But hiyo asubuhi niliamka asubuhi nikaambia my husband, leo siendi job. Wacha tu nikae home nifikirie kama nitaenda hosi. Pia akasema hata mimi siendi job. We need to go to hospital together and see what's up. So tukaenda hosi, tukaona gyna, tukatumwa lab. Unajua wanakutumanga wewe enda fanya results zikitoka wakuambia nakwambia enda next place. So tukaambiwa twende tufanyiwe scan. Kufanywa scan tunasikia heartbeat. Tunasema hebu tilt that screen. Akatuambia congratulations, you're 10 weeks 1 day pregnant. What? Tulipigwa na shock. Both of us, we were speechless for like 5 whole minutes. I cannot imagine anyway. Because I had even done the pregnancy test. Ile yenye unaendanga kwa chemist. Negative. Ilikuwa mwanzo ya mid-December. So sasa tuko like second week of January. Ndio tuna discover we are pregnant. Wow. So mi kwanza nilikuwa I was shocked before I was excited. Before nilikuwa excited nilipigwa na shock. Tukakaa hapo. The sonographer was kind. Akatuacha kwanza to process the news. So yeah, we processed it. And then my husband was the first one to react. He was so excited. He was going to be a dad. So me being me, I process very slowly. Yeah. I think your personality definitely. We began by saying she's just a calm, quiet lady. So mi nika process pole. Kukanyesha tukiwa hosi, kukanyesha. So unajua venye tulienda kwa gyna ndo alitutuma kwa so tukarudi. So venye aliona results alicheka, akacheka. Akatuambia okay, now why have you been worried all this time? Tukamuelezea our story venye tumeenda hosi. Tukafanywa scan hadi tukamuonyesha hizo zinaitwa nini hizo picha za the previous scan. Tuziite picha. Picha za previous scan. Because we are not experts. Tukamuonyesha clearly hakuna mahali ilikuwa inaonyesha hata kaembrio ama kadoti hivi. Ilikuwa inaonyesha other things. Interesting. I think let me cut there because the interesting bit is saa zingine wakati hizi vitu hazionyeshani mtu anaweza jipata ako na another condition apewe very strong medication alafu ina affect the mtoto. pregnancy. Can you imagine? Hey, I cannot imagine. Can you imagine? Just because moja haikuonyesha. Then hizi ni vitu wenyewe unaambia Mungu wenyewe we don't understand but
kazi ya Mungu ndio hiyo. Yeah. Thank God that you never got into a condition that required strong medication. Yeah, I thank God. Because hapo ndio unaonanga mtu anaweza pitia abortion. Zinitangwa, Yeah, they call them miscarriage. abortions, even when it's a miscarriage. Yeah. You go through a miscarriage, not because you really knew what was happening. Yeah. But kalikuwa kamejificha to the point, system haikaoni, figuring out and all that stuff. Hakuna hata symptom. Imagine. So immediately after the 10 weeks, did you have now more symptoms now screaming and saying, here you are? No. Oh, yours has been it was semester 1, trimester 1. Yeah, semester 1, it was just kuchoka. Kutoka tu kwa kitanda kwenda kwa kiti. Nimechoka. I just want nifike hapo saa kwanza nikae nitulie. Nilale. Na usingizi. I was sleeping. Nilikuwa natoka job. That means your baby also sleeps well. Sai. Oh, okay. Mimi nilikuwa na usingizi hadi nilikuwa natoka job. Inabidi ni lock how from inside, nifunge na padlock. Ndio husband akitoka job ingie tu juu akinock ata knock. The first time alinock. So alikuwa anatoka job, mimi nilikuwa nafika hiyo time nilikuwa na njaa nakula kwanza. So nasema labda tunapika rice na beans. Natoa beans naziekelea kitchen, nazitoa kwa freezer, nasema acha zidifreeze nikule kwanza. Naketi kwa kile nakula natulia. Nalala. My husband atakam apike. Sio TV kaona atapika amalize siski. Asa food akuje niamshe sasa tukule. Now that's trimester 1. Hiyo ni trimester 1. Trimester 2. Usingizi will go throughout it was constant. Yeah. Hata ile ya third. Hata ya third ilikuwa sasa naamka midnight. Kutoka hapo hadi 5. Usingizi inapotea. Mtoto na decide sasa ndio saa ya kucheza. Lakini haukuwa unachoka ukiwa umelala? Nilikuwa nachoka. Yeah, because by that trimester na turn hadi my husband alikuwa analala hapa kwa kona. Juu nilikuwa naweka pillow hii side na pillow hii side ndio isaidie kushikilia. I know. Nachoka, nasimama na keti. Narudi nalala hii side nyingine. Unajua yote imenanga choo like 10 times usiku. I can only remember, not imagine, remember. So but sasa second trimester voice ilipotea. Nasikia sasa naongea ni kama niko na homa. That's not my normal voice. What's the connection? So nikaenda, ilikuja kama sore throat but haina homa, haina anything. Ikapotea kabisa. Then venye ilirudi ikakuwa so deep. Tukiongea na bwanangu kwa hao nafikiria ni two brothers. Hadi nilipigia mamangu simu akaniuliza, naweza ongea na Joyce? Mimi mama si ni mimi. Hadi kuna bishi yangu alinipigia simu. Hadi kwanza alikuwa ananiambia ametoa simu kwa masikio kuangalia kama amero kama niyo namba amedial. Mwambia usijali, pregnancy manenos. So I went to hosi nikaambiwa ni hormones. No. Yes. The thing I'm hearing on these shows are amazing every time. Nikaambiwa ni hormones. Hormones messed your vocals. My vocals, yes. Hormones. And nikaambiwa nipatie after birth nipatie 1 year. Ndio irudi. Ndio ijarudi na 1 year ishapita. I think I'm supposed to go back and tell them. Jota siwezi imba. Unajua I used to sing. I can't. Siwezi control voice hivyo imekata. I don't know. These experiences are becoming interesting by the day. Yeah. I don't know what your experience has been. Joyce amesema yake, hormones zilitampa na voice. And is a new one we are learning. So you can share your experience if also you've had one that looks a little bit, I don't call it weird, but a little bit off what we expect of a pregnancy hormone misbehavior. Because watu hupata pimples, wengine wana skin ina break, wengine unaona mtu anakaa dark. I remember nilikutana na wewe I think kwa harusi ya kina Ian. And I could tell you are darker than usual. But you are not speaking that time, so probably ulikuwa unazuia kuongea sana cause nilikuwa naongea watu wananiambia nini uko na homa shida. I tired of explaining. Kwa sasa unaambia mtu kuangalia. So hiyo ni third trimester sasa. Hiyo ni second na third.
nilipata mtoto wa August, so ilikuwa that's around third trimester. Yeah, third trimester Ni hapo. third trimester sasa ndio voice ndio hiyo, heartburn ndio hizo zimekiki Mimi hata sikupata heartburn. Ukilala usiku ulikuwa unasikia? Oh, sikupata heartburn. Okay, yours were the other way, the other way round. Sasa mimi ilikuwa kufura na voice. Nilikuwa nikikaa tu hivi miguu zinafura, inakuwa cylinder kutoka juu hadi chini. Nikiwa job ilikuwa inabidi nisimame nitembee. Juu nikikaa jioni kufanya hivi mguu itakuwa very painful. Unasikia iko numb kabisa juu hata kufura. Haya. Okay. We are learning. Every day we are learning the journey of life. So Joyce, imefika siku ya EDD. The one they rate for you, iliingiana? Was it plus or minus? Ilipita? Ilipita. Ilipita na 10 days na sikupata labor. Okay, nili wanasemanga +2 -2, so you're within the 2 weeks za plus. So nilikuwa napata infections sana. So 2 weeks to the EDD ikabidi niende hosi because of an infection. Just hiyo huwezi self treat. Hapana. Lazima uende hosi uambiwe what to do. So nikaambiwa after 2 weeks come back. After 2 weeks was on a Sunday. So tukaamka hiyo siku na my husband, tukaenda church, tukafanya normal church things, tukaenda hosi after church. So nikaenda nikaambiwa wewe, nikafanywa scan, nikaambiwa wewe hausikii anything? Nikamwambia nothing. Hata zile forced labor nothing. Mimi niko normal kabisa, nothing. Hizo wiki mbili hakuna kitu umesikia? Nikamwambia ndio ufanywe na mtoto anacheza ako sawa. Nikamwambia ndio ufanywe scan. Kufanya scan, najua scan juu nilikuwa nimefanya scans prior. Najua it's black and white. So naona iko colored, iko na some colors. Nikauliza sonographer why? Kaniambia those bits of ilikuwa hapa juu unaona ni colored. It means the placenta imeanza wear out. Hiyo ndo sonographer aliniambia. So this is interesting. Kuambia yes. So imeshamaliza kazi. So you should be giving birth. So venye tulirudi kwa dokia akatuambia this now is serious. So you need to be induced. Juu wewe haupati labor ile normal. Nothing, you're not feeling anything. You need to be induced as soon as possible. So hiyo hosi nilienda, they induce either noon ama midnight. So noon ilikuwa almost. Goja. Why those hours? I don't noon know. Ama midnight. Noon ama midnight. I don't know why. So hiyo ilikuwa kitu 11. Na nimekuja hosi, sijakuja na anything, hata sijakula lunch, niko njaa. Kasema sitakuja midnight. Cha turudi home, tuchukue bag hata, to prepare everything. So tukarudi home, nikakula lunch, tukakula supper, nikaoga, kaibeba bag yangu, tukarudi hosi. So nikaenda hosi, nilikuwa niindusiwe midnight kwa kuwa na emergency. Wamepitisha hiyo midnight. Walikuwa wanasema ni midnight. So nikaindusiwa 1 nikielekea 2. By 1 mimi nilikula sapa mapema. Najua kwa mezoea kula saa 4. Sasa nimekula mapema nikuje hosi. Tu food nilipewa hosi hata sikusikia mali tumeenda. Tulipotelea somewhere. B1 I'm already so hungry. I want food. Sitaki snack. So snack kwa you, unajua kuna watu snack ni mchele, chapati, hiyo ni snack. Anything that was not on a plate yenye nakula na kijiko. It was a snack. So mi nikasema nataka. Sasa hiyo time it was a bit late kupata food. Nikasema tu I'll make yogurt will do and a queen cake. So nikaindusiwa na mimi nikalala, but I was feeling cold. I think ilikuwa August, so it's a cold season. So mimi nikaambiwa niende labor ward. Nikatoka, nilikuwa admitted, nikaenda hii ward ya kawaida ya maternity ward. So venye nimekuwa induced, labor can come anytime. Nikaenda
the labor ward sasa. Kuna kakitanda nikalala. There was another lady, yeye alikuwa sasa in active labor. So mi kazi yangu ilikuwa tu kumcomfort. Hadi nashinda sasa nafaa kumwambia. Sasa najiona mimi. Ngoja ukustuka. Because sometimes when you see mwenye ako a few steps before you, unaweza stuka. Hey, sasa wacha nikwambie Liz. Job kwenye nafanya, 90% ni ladies of all ages. So the moment they realize you're pregnant, wanakuita they kampunji. become your advisors. Wanakuambia maneno. Graphic things you don't want to say. Vitu hutaki kusema yote huwezi rudia mbele ya watu. So I was kwa mind yangu, so what I was expecting to see more from. So sasa unakuwa una console huyo mwenye unaona ako hapa kingoja zako. Nikingoja zangu sasa juu najua theory sasa ni kungoja practicals. Kuona practicals. So hata aka give birth. So akaingia ka room sasa ka delivery room akamaliza yake. Mimi sidhani ilikuwa so I don't know about but from my venye niliona siko nikiwa tu graphic venye nilikuwa na expect. Vile ulikuwa umeambiliwa. So she delivered and she was taken to the maternity ward. Sasa it was mimi peke yangu sasa. Oh dear. Sasa nimeindusiwa 1 2 3 nikalala 2 3 4 5 nikaanza kusikia saka uchungu. Kaanza kukuja. Nikaambia nurse nasikia njaa. So umepata partner wa kukeep company, another expectant. I was alone. So kaambia nurse mimi nasikia njaa. Kuna kakitu moto naweza sitaki cold things because I was feeling cold. Kitu moto. Kaniambia wacha niende kitchen nione kama breakfast is ready. Akaenda. By the time breakfast ilikuwa inakuja ilikuwa 6. Sasa nilikuwa nishakuwa in labor sasa ile in intervals of like 15 minutes. Alafu nausea, sitaki kuona kitu ya kukula sasa hata sitaki. Wakaniletea sijui kama ilikuwa ni smoky ama ni sausage. Mandazi na uji na chai. Zote tu naziona. Kwa hizo vitu za mafuta mandazi na nini sitaki kuziona. Nikaenda kwa choo nikatapika. Juu nimeona hizo phone sasa hapo ndio na nikapuke nika feel better. Nikarudi nikakunywa maji. So sasa si nasa kaona niko sasa nimeanza kukua actively in labor. So ndo wakaniweka hiyo ya heartbeat yangu kusikia kupima heartbeat. After 2 hours hiyo ni 8. My husband akakam sasa kuona progress. Actually before that my mama akanipigia. Juu nilimpigia the previous night nikiwamwambia we have to go for induction. Labor imekataa kukuja na wamesema I have to go for an induction. So mama ananipigia asubuhi aki-expect good news. Ananiuliza ulipata? Nikamuuliza nini? I think akasikia niko in too much pain. Akakata simu. I think ndo akapigia my husband. Hata sijaimuuliza kama alimpigia simu. Pengine alienda into prayer. I think so. My mothers do that a lot. So ikafika saa 2 my husband hakukam. What happened is hiyo saa 2 wakapima heartbeat ya mtoto ilikuwa imeanza kupanda na maji haijatoka bado. Maanisha distress. Maji haija break. Mi bado niko tu in labor. So wakapima wakaona nime dilate 4 centimeters. So kitu 8:30 hapo my husband akanitext akaniambia ako waiting area. Mimi sikumtext back. Hakuwa amefika. By the time you are texting it means contraction hazijakupata ile ya. Sikumtext. Actually hakuwa amefika yeye akinitext. Sikumbuki aliniambia nini but nilimtext back. So in 30 minutes maji ka break ikatoka ikiwa ya green. Haya, mtoto na yeye sasa heartbeat hadi wameniweka hiyo sio mashine ya kupima heartbeat ya mtoto. Wameniweka juu, they don't want ikue, wanataka keep up with the heartbeat ya mtoto. Inaenda iki increase
ikafika mahali huo nurse akaangalia heartbeat akatoka. Akarudi au pakupea reaction yoyote that made you huyo venye alitoka akarudi. Sasa mwenye alirudi naye akasema wakatoka wote. Mimi ukisema ni hivyo. Alafu sasa wakatoka wote, wakarudi wakiwa watatu. Akaniambia umefunguka 4 centimeters na wote imebreak ikiwa ya green, which means mtoto amepupu, inafaa kuwa clear. Yes. Alafu mtoto wako amesha engage, ako ready kutoka na umefunguka 4 centimeters, so it has to be an emergency CS. And like 30 minutes before there was another CS, so they have to prep the theater. So kaniambia in the meantime call either your husband ama a relative akuje. Sign consent form ama no sign. Sasa si yeye alikawia kukam. So mimi ndo nili have kusign hiyo consent form. But sasa yeye by the time anafika sasa akapata nimewekwa hiyo, sasa nimelala kwa kitanda, nimewekwa hiyo machine imefungiliwa na belt fulani ndio ijishikilie, alafu niko na hizo vitu za sensor hivi tumewekwa huku. So yeye kuniona in that condition akashtuka. I cannot imagine. Alishtuka. Alafu sasa mimi niko in labor. So I think it come into labor ile ya kabisa. Alafu na musi push, don't push, utafinya mtoto kichwa. Mimi nashindwa sana hold my breath ndio nisipush. Alafu doki ananiambia breathe. Alafu ananiambia my husband tell your wife to breathe ndio mtoto wa survive. Bwana wangu akafeel this is a life and death situation. So yeye alishtuka akafreeze. Oh dear. By then nasikianga in those moments some men even collapse. Practically anaanguka chini tu, inabidi anza kupewa first aid amke. Sasa nini attention inatoka kwako inaenda kwake. So I think alikuwa a bit strong juu alinishikilia na ananianza kuniconsole. Ni hata sijui alikuwa ananiambia nini. I think alikuwa ananiambia ni breathe. Juu nikibreathe nilikuwa na push na sifai kupush. But so things are so natural. Okay. Inakuja mimi sijui nilikuwa nashindwa it will naturally happen. It will naturally happen. So it felt like 5 hours nilikaa hapo kwa hiyo nini. Finally nikapelekwa theater. So ujue niko na hiyo gown peke yake. Mimi nilikuwa na feel baridi. Alafu theater ni kubaridi pia na ni season ya baridi. Before theater ama after ndio unasikia baridi. Ako ka season. Kakungoja uingie kwa ulale kwa kale kitanda. Juza nilikuwa na sweater, nikaamua nitoe sweater, nibaki tu na hiyo gown peke yake. So nikaenda so nilikuwa ready na shake. Nikalalishwa kwa hiyo kitanda. Nikaweka mikono, nikaamba niweke mikono straight hivi, ikahave kukua harnessed, ikahave kushikwa. Mimi bado nilikuwa na shake. Hata after nimedungwa hiyo sindano bado nilikuwa na shake. Sasa hiyo sindano ilikuwa ya kunini half. Wewe ni wa half? Actually sikuwa najua kuna options. Mbona mnapenda half? Sikupewa options. Mimi half. Na hata sikuwa najua kuna any other option. Is a no. Plus ile condition nilikuwa hiyo time. Nilikuwa nataka tu kwanza niache kusikia uchungu. Sasa ni concentrate on other things. So mimi bado na shake na breathing yangu bado haijakuwa even. So dokia kaniambia relax. Kwani bado unasikia uchungu? Niambia hapana, basi try to relax. Hiyo vitu zote zinafanyika. It was so much commotion. Na plus mimi kwa akili yangu in all my pregnancy nilikuwa najua mimi nitakuwa normal delivery. Hadi nikioma nilikuwa naambia God unajua mimi ni normal. So the fact that imekuwa CS na ni emergency CS, si normal CS. Akili yangu bado iko imeregister. So nikafanywa operation. So there was someone inside yangu wa kunikeep busy. Na tu story. Na tu story. Mpaka blackout. Wanapiga story unaenda. So unajua yangu haina blackout. By the So ni the by the way, the whole time ako hapo. Ako hapo ananipigia story na muuliza kwa nini na shake. Juu mimi nilikuwa nashangaa kwa nini na shake. Alikupea reason? Aliambia tulia. Mbona wasemangi hizi vitu? Mimi sijui, hakuniambia reason. But then I'm going to get someone
Anesthetician akuja to explainie what exactly happens, because hatueleangwi na hatupewi majibu. Na ukiuliza hata uambiwi. Anakupea story ingine hivyo, zingine zina divert. Nikapata mtoto, nikakuja nikaonyeshwa, here is your baby, na wakaenda your baby girl, na wakaenda, hata sikumuona sura, as in ile haikuregister, of course. So wakaenda, nikaanza kuuliza kwa nini mtoto hali, nikawasumbua, kaniambia mtoto alikuwa amechoka, wacha tu nini atalia. Alikaa through the process ya kushonwa, kubandijiwa, hali. So sasa hiyo naonanga wana tap. Hata sioni mimi sasa juu unajua kuna hiyo nini unawekewa wangu ndio usione what is going on. So mimi sioni past the barrier yenye nilikuwa nimewekewa hapo. Hakali kabisa, hakali. So mimi kwa akili yangu najiambia hizi ni stories zenye naambianga mtu ndio usishtuke. Na mtoto nimezaa na kameshakufa, alafu aniambia hizo vitu zinakuja kwa mind. So finally kakalia kidogo, alafu kakanyamaza. So by the time kananyamaza, mimi nakuwa wheeled out of the theater. Nimekaacha huko. Situli. So niliingia theater kitu 10:30 hapo. By 11:15 hapo nilikuwa natoka. Visiting ilikuwa 12:30. Na usiniambie ulipata wageni. Nikiletwa mtoto, wageni walikuwa washafika. No. Nikiletwa mtoto, wageni walikuwa washafika. Na ujue saa hiyo bado hauwezi hata sit up. Of course. You can't feel your legs. You still have the catheter. You still have the drip kwa mkono. So uko tu hapo, uko tu. Plus sasa mimi nimechoka. I'm so sleepy. Nisikia sikulala vizuri. Na mimi nilikuwa mtu wa usingizi. Sikulala vizuri the whole night. Na niliamka jana asubuhi twende church. So sijalala. So I am tired. I am thirsty. Mtoka there unga na kiu. Mkongo umekauka. No, I think hiyo yenye mnafanywa ya spinal, it makes someone have that experience of feeling thirsty. I was thirsty. I think I need to also do an interview on that, because you're the second one who says you did the spinal and you became very thirsty. I was very thirsty. Naambia doki, si unipe maji. Na wataki. Aniambia you can't have water for the next 6 or so hours. Nimetoka theater na 11:30. 6 hours from here ni 6 jioni. Siwezi kunywa maji. Sasa natamani Fanta baridi. So nikaambia my husband, endo ununue Fanta. Hiyo ni ya jioni, sana visiting ya jioni. In the next like 30 minutes nitakuwa nakula. Nitakuwa allowed kukula, endo niletee Fanta baridi. Kaya hapa. So sa watu wa visiting wamekamata hakukaa sana juu hata sitaki story. Sitaki mtu aniongelesha. Nikapoa mtoto nikaambiwa ninyonyeshe. Na bado uko na hiyo kiu. Niko na hiyo kiu. Please. It's not fair. Anavuta hakuna kitu inatoka. But pia yeye I think alikuwa amechoka, so akalala. So venye walienda sisi wawili tukalala. Venye visiting hours zilisha. Sisi wawili tukalala. Tukalala. But bado na shake. So nikaambia Duki niongeze blanket. Juu mimi nasikia baridi. Juu najua sasa nimetoka theater na only the gown. So tukaongezwa blanketi, si tukalala, nikaekwa hizo vitu za heartbeat na mtoto pia kawekwa. Tukaamka jioni na sakaniamsha kuniuliza kama niko sawa. Mimi niko sawa, nasikia tu kiu, nipe maji. Akaniambia umebakisha like 30 minutes ukule food. Sasa mimi kwa akili yangu najiambia kukula food, kukunywa maji ni the same. Nikaamka, nikapoa food. Akaniambia huwezi kunywa soda saa hii. Na ulikuwa ushaitisha soda? Nilikuwa nishaitisha, iko hapo. Hadi naiona, naitamani tu, nasikia tu mate imejaa kwa mdomo, nataka soda. Kamba utahave kukula kwanza ndo ukunywe maji. Si soda, so maji. Had they removed the catheter by this time? Yeah, they had removed it. Na haikukupea any complication? No, haikunipea. You were able to go to the washroom by yourself? At that time sikuwa nimesikia kwenda choo.
bado nilikuwa kwa kitanda, but I could now feel my legs. So I could move my legs. And sasa naweza kula. Nikakula food. Na sasa bado siwezi sit up. So nilikuwa na have kukula kama nimeinama. I was fed. Okay. Kama nime lie back. So nikakula. Wenye walikuwa wamekuja kuona mtoto, wakaona mtoto, wakaenda. Sasa tukabaki sisi. Sasa by hiyo time bado maziwa haijakama. Bado sina maziwa. Mtoto sasa amesikia njaa, ameanza kulia. So ikabidi wampatie formula. Uzuri nilikuwa nimeambiwa ukienda public utahave kunyonyesha huo mtoto. By force, by fire. Kama kuna maziwa or not, utahave kunyonyesha. But they do like the kangaroo kind of, unapewa mtoto anakaa hapa, wanasema inasaidia Mimi niliambiwa niweke kwa mdomo, akivuta, labda imekwama huko ndani. Maziwa iko na hizo the ducts zimekuwa zimefungika, akivuta hazijaitoa tena maziwa. Hazijawahi. So akavuta, akakuwa frustrated, hakuna kitu inatoka, akalia. So the place hiyo hozi ilikuwa poa. Mtoto akilia tu hivi nasa na cup. Kaambia amejaribu kunyonya, hakuna kitu inatoka. Nasa kafinya, nothing. Hata tumaji hakuna kitu inatoka. So nikapewa some pills, nikaambiwa nikunywe, zinasaidia na kutoa maziwa. Nikakunywa, but wao wakachukua mtoto wakaenda wakampatia formula. Akalala, nikarudishwa kama ameshalala. So mimi at that point ningeweza sit up, hiyo ni karibu saa 2 hivi. Ningeweza sit up, nikakula, nikaenda choo, nikarudi, nikakula. Nikarudi kulala sasa. Sasa ndio nikalala vizuri. Na mtoto akalala. Throughout. Hakuamka. Congratulations. The following day tukaamshwa 5:30. We go shower and freshen up. Hakukuwa na kushawa. Ilikuwa kujipanguza. Na unapanguza because of where the sky is. Yes, yeah, I get it. Yeah, so kajipanguza, tukafanywa hizo normal morning checkups. Tukakunywa breakfast. Visiting ni 12. So sisi tukaanza kuongea hata story kwa ward with other ladies. Tutongo amelala, bado hajaamka kutoka jana usiku. Nasa kuja akaniuliza 11. Mtoto amenyonya? Kambe bado hajaamka. Mimi si muamshe sasa. Mimi sijui mtoto anafaa kuamsha. I thought anafaa ajiamshe akisikia njaa. Kuna naturally wenye wanasemanga mtoto anapaswa kulala. Alikuwa amelala more than 8 hours. Kutoka jana usiku na sasa ni karibu 11. Alikuwa ameshiba sana hiyo formula. Alikuwa alikaa. So ikabidi wamuamshe. Hadi wanamtap kwa mguu hivi amke. Boy charo ananiambianga by the way nilisikia inabidi ugware kwa mguu ili astuke amke. Sasa alikuwa anatapiwa hivi kwa mguu. Wakamtap, akaamka akaenda akakunywa nikaambiwa nimnyonyeshe. Hakuna kitu. Akaenda akakunywa maziwa akarudi. So hiyo day visitors bado wakakam wakaenda. I hope they're not holding the baby. Sasa hata mtoto mwenyewe hata hataki kushuka, anataka tu akaya lale. So wamchukue wapige picha warudishe. Akatu akaya amelala. Plus hiyo hosi ilikuwa very strict on, unajua ilikuwa number of visitors. Not number of visitors. Mtoto. No perfumes ni nini. Ule nasimenye alikuwa anani-attend. Perfumes na you sanitize your hands. Hizo protocols zote. So tukahave kukaa hosi. So day 3 nikaamka na headache. So day 3 ilikuwa, I think ilikuwa day ya kuonwa na doctor. So nikaambia doctor, I have a very bad headache. Na hiyo headache inatoka kwa kichwa inateremka kwa spinal. Hapa kwa mgongo somewhere. Kaniambia wewe fanya hivi, kunywa coffee. And you're breastfeeding? Kama just take black coffee. Hakuniambia kama ni black kama ni wewe, kaniambia ni kunywa coffee inasaidia na hiyo headache. Coffee and you're breastfeeding? Hata maziwa yenyewe hakuna. I'm still trying to add the two. Yeah, so huo dokia kaniambia try coffee. So nikakunywa coffee hakuna. Nikakunywa 4 sachets of coffee. Your headache bado iko very strong.
hadi kukaa hivi nasikia tu kichwa ni kama nataka kuanguka back. So nikasema wacha nikae nimetulia, labda itawacha sasa kama nimelala hivi. So na alafu sasa unasikia ni kama uko numb. So huwezi turn hivi. Una have to turn the whole body. Ushaamka na stiff neck. Sasa hivyo ndio unasikia, but unaisikilia hapa kwa kichwa, hapa kwa mgongo. Do you know nilikaa na hiyo headache for 10 days. No. 10 days. So ilibidi nipigie watu wenye najua. Ngoja, so the doc was saying for these 10 days, did they explain to you? No. Probably ni theater, ni medication No. ya... No. Huyo doctor mwenye alikuja once hakuniexplainia. Nikiuliza nasa ananiambia, "Wefanya hivi, daktari alikwambia you take coffee, you just take coffee." So nikasema watu wakikuja waniletee coffee. Coffee ni hata isaidi. Lakini sasa naogopa kutake painkillers, juu sijui kama zita affect mtoto. So tukakuwa discharged day 4. Bado niko na hiyo headache, but it was bad. Were they checking your pressure? Yeah, and it was normal. It was normal, kila kitu ilikuwa normal. Huyo daktari aliniambia it's normal for CS, ukienda CS kupata hiyo headache. So you just take ati solution ni kutake coffee. We are not disputing, but we will still see cancers for this. I really want to know. Yeah. So mimi nilienda mkasikia hapana, siwezi kaa na hii headache. Alafu sasa ujue tumeenda home, mtoto sasa ameanza kunotice hakuna maziwa inakujanga. So ameanza kulia. Akilia tu hivi kidogo, 1 minute ipite kajapewa hiyo formula. Hata hiyo formula hataki sasa after that. Atalia without mpaka yeye asikie sasa nimetosheka kulia, sasa naweza kunywa maziwa. Hakuna kitu mnaweza fanya. So tulikuwa tunakaa na maji kwa thermos. Na kila akikunywa tu hivi maziwa, tunaosha chupa, tunaosha kila kitu, iko ready. Ukisikia tu hivi kidogo unakimbia. Unasema ni baba yake si. But let me tell you, Joyce, with the firstborn, that one happens a lot. Response system very high. Very high. Mtoto anafanya mnakimbia. By the time ufike third, fourth, God blesses you to that level. Unamwacha alia. Anatulia. You do your thing. At some point hata anaweza tulia. Of course si ati neglect. But kuna venye the mother instincts zisha kuzoesha. Unajua tu atanyamaza. At one point atatulia. We'll get there. Anakimbia naenda anachukua maziwa. Juu sasa mimi hata sina hiyo speed, ndio hiyo headache. Lazima niamke na process. It was I think for a first time mother anaona mtoto akilia ni vibaya sana. Hadi unasikia vibaya, unashangaa kwa nini. Sasa mimi unajua niko frustrated because anafaa kilia nimnyonyeshe. Na uwezi. Sina maziwa. Nikaambiwa ninunue hadi mama lit. I think I don't mama lit. It's something in a drinking chocolate, but iko na some medication flavor. Unafaa ukunywe, inaleta maziwa. Haisaidii. Uji haisaidii. So all these efforts you're trying to put, Joyce, at what point did you feel like you're super frustrated? Ama you get to the point where mtu anasikianga saa zingine I'm not motherly now? I think the whole time I was so frustrated because first of all nilienda CS. So niko na kidonda ya kuponya na hiyo si haikukuwa in my mind ati in your options. I have this headache, haiishi. Siwezi sit up vizuri. Nifanye vitu zangu venye. So everything I have to depend on someone. So I was frustrated about everything. Food. Oh dear. Food normally mimi natakanga kama ni rice na stew hapa kando. So ukikuja umemwagilia so kuji. Mimi nasikia niko frustrated hata school ya food. Nasikia tu nimejam. Naturally sipendi uji. So ukipika uji it better be good. Akiniambia nasikia kama ni mimi ningepika hii uji ingekuwa ina taste hivi. So nasikia niko frustrated. I think you're a perfectionist to some extent. I think natakanga vitu zangu zikue venye nataka. Venye umama itakufundisha, umama itakunyorosha mama. Penye tumefika hadi unapatanga unapatanga tu uchafu kwa mlango unasema ni kawaida. Zoea. Una click kambato hapa nyuma kanasema ignore mode. Sasa mimi food haiko venye nataka. Ndio mimi hadi
siwezi hata mimi mwenyewe jipeleka choo vizuri venye nataka because kwenda choo lazima ukae tu na so I was frustrated. Everything was seeming like I was so frustrated. falling apart. I was so angry the whole time. I get it. So I consulted some ladies, nilikuwa najua wameenda CS. So nikauliza ulipatanga hii headache? Kaniambia hata kunywa Panadols. Mimi nilikunywa Panadols. 2-3 wakaniambia kunywa Panadols. Kajua hata mimi nakunywa Panadols. Besides hata sinyonyeshi, hata hakuna maziwa. So venye nilikunywa Panadols, the period of time yenye it's effective, hiyo dawa iko kwa mwili, headache inaisha. Na baki tu na hiyo stiffness. So at least now I can move around vizuri. Ikiisha tu hivi hiyo effectiveness ya dawa, headache inarudi. 10 full days. 10 full days. Haya, so 10 days bado sina hata a drop of maziwa. So mamangu ananipigia, maziwa imekuja? Ananiambia hapana, bado maziwa haijakuja. 10 days later, maziwa imekuja? Ananiambia hapana. Wewe fanya hivi, kuja. Alafu in those 10 days kuna visitors wanakuja. Mimi nasikia nimejam. Justaki visitors. I want my space. But you're not resting even in that place. You're not resting. And I want my space. Some mtoto amefika ile stage ya hata anataka acho peke yake, hataki kushinda kishikashikwa. Mweke tu hapo kwa kitanda alale. So mtoto analia, mimi na mtoto akilia, shika unyonyeshe. Hakuna maziwa. No, it never crossed your mind that you can decline to have the visitors. Me, I had told my husband I don't want visitors. And my friends, wenye ni friends wangu, they know, wow, ni watu wameshapata watoto most of them. So they know when kuona mtu 2 months, 3 months later. Sasa yenyewe ameshapona, mtoto amesha zoea atmosphere. So wao walituma tu gifts sa ya baby shower and those who came. Then wakasema see you 3 months later. So wao wenye wanakuja ni friends of my husband. So mimi namwambia I don't want visitors. But wamesha kuja. Mimi nakwambia the moment my mama aliniambia kuja, nikaenda nikapack. The following day relief. Tukaenda Nyeri. Kwetu ni Nyeri. Tukaenda Nyeri. So after 2 weeks ilibidi ningoje 2 weeks niende check up. When I was told everything is okay, the following day tukaenda Nyeri. Tukaenda Nyeri, mamangu nikapata ameshanunua njahe. Kwisha. Amesha siagisha unga ya uji na ameferment. Amenunua drinking chocolate. Sasa mimi kazi yangu ni kuketi, kula njahe. You enrolled into the feeding program? Yes. Kula njahe. Njahe na chai asubuhi, njahe na rice ama njahe na githeri ama njahe na everything else that is available to eat. Thermos ya uji. My previous guest alisema hata wakati wamepikiwa chips lazima njahe ingekuwa chips njahe. Nakwambia kama hiyo njahe ingeweza si kuweko kwa chai kama ningewekewa. Ilikuwa njahe kavu, njahe dry, njahe wet, njahe. Everything njahe. Karibu ifanywe roasted kama njugu. Lakini now in a week's time maziwa ilikuwa inamwagika. Wewe. Ilikuwa sasa nilikuwa naambia mama relax sasa. Hadi t-shirt nilikuwa na shida na t-shirt ilikuwa wet. Mtoto anyonya mpaka hataki. Unamweka hapo hataki, ameshashiba. Lakini mama hasikii. Si unajua wewe? That's the beauty of mothers. Yes. I mean, when mothers, their instincts now kick in. And you know, Joyce, it's a journey that begins now with even your daughter. Yeah. From now, you will not stop being motherly because she's an adult. Uongo. The concern is always there all through. Ni vile inakanga ikigraduate. Sasa yako ilikuwa ni concern ya huyu. For Mathe is a concern for the two of you. Yes. So ina graduate from the small to 2, you get 3 babies. Yes. Your mother's concerns now stretches. Expand. Imagine that will also be your cup. Yeah. Yes, so mimi nikakunywa chai na njahe asubuhi 5 na nikienda kulala naenda na uji. Mtoto akiamka kunyonya uji. Akimweka hivi chini nikunywa uji. But you don't look like you put on any weight. I think imeisha with time. Kabodi kako ni kale kanasiaga, kisiagi inafanya inaenda ikiishaka. Kisiagi inasiaga haraka sana because when you enroll in that feeding program for some of us, you just need to give us 2 weeks. Hii kitu ya tutatoshea. Muna ai
I think I thank God. Kisiagi yako iko sawa, it's fast enough. Nika uji. So Mimi ulikaa home how long? 2 months. Ate? 2 So months. clinic za mtoto ulikuwa unaenda na huko? Nilienda huko. Ulitumia baby friendly ama hii ya serikali? Wacha nikwambie. Sasa huko hakuna private. Bas. Alafu sasa mama aliniambia ujue private za huko watu waendangi sana. So unaweza enda huko upate hiyo dawa imekaa. So enda public kuisha because it's somewhere people go frequently. So mimi nikaenda public. Okay. So nikafika hapo 10 minutes to 11. Si tulika? Of course. Tulika. It's public. 2:30 ndo tunadungiwa sindano. Inaelekea 3. Mimi nataka nisikie hiyo sindano outcome. Ya kwanza inakuanga 2, si ndio? Na ya kwanza inakuanga moja. Moja. Mtoto akadungwa. Sister yangu ndo alikuwa tulikuwa na sister yangu. Yeye ndo alikuwa anabeba juu bado nikifinya kuna venye. Unasikia kidogo. So akambeba tukarudi home. So nikapitia chemist nikanunua Calpol. Huyo doki akaniambia wewe ununue Calpol ama Panadol. Akipata fever ndo umpe. Otherwise ako sawa. Wacha nikwambie, by the time tunafika home, tulifika kitu 5ish. Ndio nika distance. Si alikuwa amepiga nduru. Kumwangalia kamguu kamefura, kitu kamefura hapo kamefura. Hata kamguu kenyewe haizi stretch. Alilia hiyo ni ile unaguza unaona kanafanya kamguu hivi. Na kuinua hivyo tena ana stretch ako kamaso. Analia. Nikamwambia Calpol. Sasa hata isaidi. Akapata fever. Sasa Calpol unafaa kukaa 4 hours. Ndio upatie 4 to 6 hours. It's 1 times 3. Ndio upatie the next one. Mimi within 4 hours nikampea. Hadi sasa hata hataki unajua hajanyonya kutoka hiyo 5 sasa tuko midnight na hajanyonya. So nikasema wache nimweke chini. Nimwekelee kwa pilo hapa, mimi nilale nimpe nyonyo. Anataka. Alilia. Alilala 3. Na hiyo uchungu. Alilala 3. Akalala, akaamka asubuhi sasa. Sasa hali but ukijaribu tu kuguza anashtuka. Of course. Kwa kitu kamefura. So jioni yake sasa ndo amerudi sasa ile normal but bado kamefura, huwezi guza hako ka place. Hawa kitu kalikaa 3 days kama kamefura hivyo. Sasa hii ni ile ya kwanza moja. Na ndio ina behave hivi. Ndio hiyo ya 10 weeks. Wacha tungoje. Ndio inakaa hivyo. By the following day sasa alikuwa amesha relax but usicheze yako kamguu. Play safe na kamguu. So sisi tukakaa. Mwangu alikuwa aniangalia. Unajua nilikuwa na ball nilikuwa mdark, alafu nimefura. I remember I saw you. Nimefura mapua, nimefura lips, nimefura kila mahali. So mwangu alikuwa aniangalia tena, ni umechange, mimba imekuchange. Mimi sikuwa change hivyo, nikamwambia mama, labda nimebeba jeans za side ya dad. Wewe kama huku change hivi, sijui what happened. So by the time sasa natoka home, nilikuwa hiyo kufura imeisha. So nikakaa home mimi sasa nilikuwa nataka nikae tu home. By the time nilikuwa naenda home kwa kila mtu kwa jiambia I want to stay somewhere. Kazi yangu hata nisiulize tunakula nini? Kunapikwa nini? Kazi yangu ni kuamka kukula, kunyonyesha kulala. Hiyo ndo nilikuwa nataka. And that's what I got. I thank my mom. Let me tell you, when your parents are there and they're giving you that support, I think we just need to thank God for them. Yeah. The things they do are so priceless kwa sababu unapata peace of mind which you cannot ordinarily get even if you had a house girl in the house. Yeah, true. Unajua kwa nyumba bado you are managing everything. Of course. Na atakuja akuulize tunapika? Tunapika. Nini imeisha? Anza kumwambia. Anakuja kuambia gasi imeisha lakini kuna makaa lakini haizi tumia makaa. Lazima akuje akuambie. Kwambie gasi imeisha. Sasa wewe uanze kutafuta kupigia mtu wa gasi. Akili yako inaanza. Unajua after 2 weeks paternity imeshaisha. So bwana amesharudi job. Ni wewe na house girl. Aya, sasa swali ni at hii injection inakuanga 3.
by that time mwili yake ya mtoto ilikuwa imezoea ama bado ilikuwa ina... Funny enough, venye sasa si nimesharudi Nairobi hizo. Nilikuwa nisharudi Nairobi. Home alienda moja peke yake. Nisharudi Nairobi. So mimi by that time nilikuwa nishajua. Ukimpeleka kwanza umpatie painkiller, Calpol. So when nilimpeleka, alilia tu ya kudungwa peke yake. Hiyo ako kwa uchungu akalia. Bas, kesho hapo sisi tukarudi home na maisha ikaendelea kama kawaida. Hakulia. Wow. Lakini ilikuwa baby friendly ama ya kanjo? Ya kawaida, like private. But alidungwa. Mimi sikulipia baby friendly, nilipia kawaida. Tuseme pia mwili ilikuwa isha accept. Isha accept. Haya. Sasa turudi hapa Joyce inabidi arudi job. Hey. How are you able to... Unajua kuna hiyo kitu ya separation anxiety. Nilikuwa unaona sasa tuseme narudi job. Sasa tuko date 8. Hii wiki hii sikuwa nalala. The anxiety and everything. Mpaka naamka asubuhi naambia my husband, lazima nirudi job. Ima. Nashindwa kulala, naamka usingizi konki kishaisha, naamka. Nafikiria. Mpaka nikaanza kutafuta job za online working from home moms. Juu ya kuimagine venye naacha mtoto. Venye atalia. Normally mimi analianga. Saa zingine nasikia ni kama nitakapeana huko nje kwanza. Relax. Sana imagine akililia mtu mwingine mwenye si mama yake. Hey, na mind you alikuwa anaachwa na sister yangu. Sasa alikuwa amaliza campus. So ni yako ka period, ka graduation ni nini. So mimi nilikuwa na imagine naachia sister yangu huo mtoto na hawaja bond, hawasikizana. Sister yangu ni kama huo mtoto. Yeye akililiwa wanalia pamoja. Juu nikiwa kwa nyumba akilia naletewa. Shika unyonyeshe. Haraka. Sasa imagine sasa ameachwa peke yake. A whole so job kwenu, were you given a provision of you can work up to midday? It was a whole day. Unatoka kwa nyumba 6:30, unarudi 6:30 jioni. So how did you manage the milk? That's another story. Sasa kwetu sasa huwezi, unajua sasa venye ilikam. By 10 imeshaja hadi inaanza kutoka. Hadi hizo pads zenye mtu anavanga zimeshakuwa wet. So ilikuwa inabidi niende choo, ni press. Itoke hiyo mingi. Then lunch time nitafute mahali nijifiche, ni express na pump. Nilikuwa na pump na express. Then ni package vizuri venye yezi haribika during the day. Tuko na fridge yes, but ni communal. Kwa ofisi. So watu watakuja hii ni nini? Kila mtu iko na wababa, iko na hiyo fridge, kila mtu anaweka vitu zake. So kila mtu atakuja hapa akishangaa nini. Na huwezi explainia 60 plus people ni maziwa ya nini. Wengine hata wanaweza kunywa in the process. So inabidi sasa utafute ka system kako venye utamanage hiyo maziwa mpaka isi expire. Inakuanga valid for I think 8 hours after expressing without refrigeration. So ni package vizuri venye nitaibeba home, niike kwa fridge ya kunywe kesho. So hakuna vile ulifika mahali ikakatika jo hiyo disruption ya job? Wow, okay. Because for some of us, I think, I always say for me, I got up to, because I went back at 2 months, but the 3rd month, I could not manage. Maziwa ilikatika tu. Ni ilikuwa inakuja. But pia I used to make sure nimekula. Just kwa nataka nipe food before 6 months. So na yeye alikuwa heavy feeder. So nilikuwa nisha express maziwa nimeweka kwa freezer. But nilikuwa najua haiwezi kaa hizo miezi 3 extra za juu. So I had to make sure. Wacha nirudi pale job Joyce. Umefika job siku ya kwanza. Hey. How was that feeling? Day 1 unashinda tu. Saa day 1 my husband anakuanga off on a Monday. Nilirudi on a Monday. So hiyo Monday my consolation kidogo ni kwamba kuna mtu kwa nyumba. Kuna baba na auntie. Wacha nikwambie nikirudi jioni. Wote watatu wamejam. Wananiangalia ulikuwa wapi? What took you so long? They know where you are. What took you so long? Mtoto hadi neighbor alilia mpaka neighbor akakuja kumsaidia kukonsole mtoto.
amelia sana. Wakalalishiwa mtoto. Sasa mimi nikifika nipata niba amewalalishia mtoto, lakini watu wamezima hadi TV wamekaa. Karibu wanaangalia saa. 4:30. Tunatokanga 4:30. So najipatia wana. Kuna ile ambiangwa 5 hours later. So mimi kufika home nikakimbia kwa bafu. Juu sasa ukishekiwa hivi na matatu. Hata inatoka ishatoka imejaa huku unasikia huku iko wewe. So kwenda kwa bafu ikatoka hiyo ya juu. Juu hiyo So na hiyo inasikia ina masajiwa na hiyo maji. So venye nilitoka nikachukua mtoto nikamweka hapa. Akanyonya akatosheka, alafu akaniangalia. Nikawa ameniangalia, wewe uliniacha the whole day. Where were you? Alilia. Alilia. Ni kama alikuwa amejam. Alilia huo mtoto. Alilia. Na hapo anataka sana nimweke chini. Nikimweka tu hivi nianaka ataki. I think what I've realized with babies, however young they are and small, their understanding is as big as ours as adults. Ni vile they cannot verbalize it. Yeah. And so they do it in action. So they either cry, become very cranky. They just want to stay in your lap. So wataki kutoka hapo. Ile ya kukuambia, don't try this again. Don't. Hey. So ilikuwa inabidi asubuhi niamke 5:30 nimnyonyeshe ashibe. Then yenye imebaki ni express. Ndio niende nikiwa empty. Okay. Juu by saa 4. Kama hukuwa ilia hiyo siku ya kwanza after kureport job. Mimi skuli. Then uko sawa. Kulia inakuanga hard for me. Kwako. Kuna wenye hii separation peke yake, you make 20 phone calls, like you call almost every hour, and then unafika mahali unasikia ni kama you're the worst mother on earth, you start crying, all those mixed. Sasa mimi hizo nilikuwa nazo before. Sasa nikianza kuimagine venye nitaenda 12 hours. Hizo ni 12 hours. Nikitoka 6:30 nitarudi 6:30. Hizo ni 12 hours. So mimi yangu ilikuwa ile anxiety yenyewe, nasikia hata ni kama do I need to work? Do I really need this job? Nikatafuta makazi online, sikupata zile za working. Sasa huyu house girl mwenye anaachiwa aka katoto kanalia hivi. Did you ever have a rough moment with nannies? Yes. Sasa sister yangu amemaliza ile period, alikuwa anataka, unajua sasa siwezi mhold hapo forever. Akona life yake pia. Akona life yake hata yeye. Actually it's a favor kukuja kunikalishia mtoto. So by the time my sister alikuwa naenda, mtoto alikuwa ameanza kufeed. Alikuwa shafika 6 months. So mimi sasa nikapata anxiety nyingine ya kutafuta msichana. Na imagine mtu simjui. Labda atakuja weekend nikae naye one day, nirudi job. Nimwache kwa nyumba yangu na the most important person and vulnerable person. Imagine. Mtoto wangu. Hey, niliomba, nikamwambia Mungu, wewe uache tu niende job. Nilikuwa hadi na thoughts za kuweka nani kama. But nikaona nikiweka nani kama nitakuwa hata depressed even. Kwanza upate ana test maziwa hivi na mnyonyesha. Na sasa ni maziwa yangu. I do all the crazy things. Hai. Nikasema sitaweka nani kama, nita trust God. Wewe msichana hata tesa mtoto wangu. Msichana wa kwanza akakuja ona I think on a Monday. Juu my husband Monday anakuanga off. So akakuja na Monday. So jioni ndo nikapata msichana alishafika. So tukaongea vizuri, kalikuwa kasichana. Tukaongea vizuri sana, alikuwa amemaliza form 4. Tukaagree kila kitu. Haya, so the following day nikamuelezea kila kitu venye nafanya. Nilikuwa hadi na bottle wa ile electric. Ukitoa maziwa kwa nikitoa mimi asujioni nikifika natoa maziwa imefreeze naweka kwa fridge. Ili anza ku defrost. So kesho utaitransfer from the container uweke kwa baby bottle. Ikifika ni kumfeed atamka hapo saa 3. Uweke kwa nini? Kwa warmer. Iwarm, nimemsetia hadi timer. Ako ka temperature. Wewe kazi yako ni kuweka maji, kuconnect kwa stima. Na kunini. Hadi maji kwa maonyesha ufike hii level. Hey, jioni. Si mtoto ako anxious. Azina anataka tu kunyonya. Ananitaka tu. Na sasa anakula. Usisahau anakula. But bado anani. Junizo
mwezi ya kwanza hiyo. Unajua hawakulangi sana ile ya kushiba. Of course. Bado ana need maziwa. Kanyonya. Nikajiambia hiyo ni day 1, labda hawakuelewana. Imagine. Labda hawakuelewana juu hajaishinda pamoja. Kesho we'll see. The following day nafika kiatika naambia, "Hey, mtoto wako amelia." Amelia. Napata msichana amekasirika. Ameliliwa. Yes, mtoto amelala but msichana amekuwa amekasirika hata niongelesha hivi. Hataki story zangu. Msichana. Kama nikajiambia mimi ndo mama. Acha ni wa console wote wawili. Kama usijali kesho mkizoeana atakuwa poa. Mtoto venye aliamka kanipata hataki msichana. Kuguzwa na msichana. Hadi kumfeed hataki. Hataki stories za msichana. Angakaa hiyo wiki. Si alikuja na Monday. So hiyo Sato tulikuwa tunaenda function. So msichana ikabidi abaki home. My sister-in-law alikuwa amekam. Alikuwa na shughuli huku Nairobi but alafu aende after the weekend. So mimi nikaacha msichana na my sister-in-law kwa nyumba. Sisi tukaenda wote. Tulikuwa tunaenda function. Kabeba hadi mtoto. So kwenda function tukarudi usiku. Ilikuwa na saa 3 tukarudi usiku past midnight. So mimi mtoto bado hajalala so nikamuosha ndio aweze kulala juu amechoka juu safari. So si tukalala. The following day naamka kitu saa 2:30. Msichana missing. Hii ni chamuka missing. Ameshaenda. Missing. Mimi naamka nauliza sister-in-law wangu, kwani fulani yako wapi? Ai, hakukuambia? Alishaenda. No. Hadi bag alibeba. Alienda. That's one of the things I always ask myself. Be honorable enough to say, siwezi wacha nie. Hata pesa ya hiyo wiki. Hataki. Alishaenda. Pesa wacha, but ile aache heshima ya kusema mimi sitoboi. Siwezi. Hii sitoboi. Siwezi. Wacha nie. Kaenda. So mimi ndio huyo stranded. So ameenda Sunday asubuhi. Kesho ni kazi na sina msichana. So ikabidi nikae tu kwa nyumba na mtoto wangu. Natafuta msichana. Unaambilia unaambiwa ako Mount Elgon. Upige simu akwambia mimi hata sina fare. Tuma fare. Niko nishaambiwa wewe usijaribu kutuma fare. Juu hivyo ndio hiyo fare itaishia hapo hiyo maneno. Wengine tulishakuliwa fare tukakuliwa. Na ukituma hivi simu inakuwa mteja. Mimi nilikuwa naambiwa mwambie atafute. Yes. Akifika utarefund. Hawataki. Hiyo nyingine inakuanga ni hiyo basi anaenda kupanda ama Nissan. Si wako na pay bill. Aende akupe hiyo pay bill. Ulipe. Na mimi nilikuwa naambiwa akifika, useme akifika utarefund hiyo pesa utume. Hawataki. Wanataka utume fare. Na mimi nikasema no, situmi. So finally after 3 days nikapata mmoja. Mkisi. Ako wapi? Kisiland. Tuma fare. Huwa kuitisha fare akakuja. Mwenye alifika akaletwa mpaka kwa nyumba. Mwenye alimleta niletwa na my friend. So mwenye alimleta anajuana na colleague, za colleague wanajuana. So at least hapo niko safe kidogo, najua atafika kwa nyumba. Ni Mkisi. Haya, kufika. So mimi nimemuuliza zile maswali kawaida. Ushailea mtoto. Ushailea, akaniambia yeye hata ako na mtoto. Ako 2.5 years. Amemwacha nyumbani. Uko na experience ya kufanya kazi ya nyumba? Akaniambia ako na experience. Alikuwa anafanya before apate mtoto. Akasema at least. So unajua kutumia gas cooker, unajua kutumia microwave, unajua kutumia fridge, anajua hizo zote. Akasema at least sifunzi from 01. Haya, bwanangu akakaa mjioni. Akamuuliza. So yeye anauliza zile maswali za bukaza nini. Msichana akaanza kulia. Tukamuuliza kwa nini unalia? My husband akamwambia kwa nyumba juu sisi tunaombanga na tunaenda church. Wewe ni wa church gani? Akasema ni wa SDA. Okay, sawa. So juu sisi tunaombanga. Sasa yeye venye aliambiwa tunaomba kaanza kulia, akasema hata ni vizuri sana mnaombanga. Tunataka mniombe. Mniombe hadi mtoto wangu akaanza kutupatia mashida zake za nyumbani. Kwambia ni sawa, tutakuombea. Haya, 3 days later akapigwa simu. Yeye alikuwa akipigwa simu anaongea Kikisi.
Karudi kwa nyumba, mimi nilikuwa nishafika kwa nyumba, ilikuwa na Friday. Nimefika kwa nyumba, akaniambia amepigiwa simu, akaambiwa mtoto wake analia, alikuwa amemwacha na kazini yake, venye aliambiwa kuje kazi. Akaniambia story. Sasa nipatieni 500, nipatie 1000 nitumeane mtoto wangu apelekwe kwa mama yangu. Nikamwambia mimi saa hii sina 1000. Lakini hata zile masiku amekaa hazifiki hata 1000. Nikamwambia but naweza kupatia 500, si itatosha? Itatosha. Nitumie sijui ni kazi ama ni brother apeleke mtoto kwetu. So nikamwambia hakuna haja tutume pesa kwa simu yako, alafu wewe nao utume huko. Wewe patia tu so my husband akachukua hiyo namba katuma. Kama iko sawa the following day Saturday. So nilikuwa namwambia jueni wa SDA basi enanga chat Sato. So Sato nikamwambia asubuhi pesa ilifika. Mtoto alipelekwa, anapelekwa. So off day yake ni Sato. Akaenda. Karudi jioni. Tukakaa hiyo weekend, tukakaa Monday, tukakaa Tuesday. Then tukakaa Tuesday. So mi Wednesday nikaenda job. Saa 5 ananipigia simu ananiambia, hiyo siku luckily sister yangu alikuwa anakaa kwetu bado, but alikuwa na hizi classes zenye missing mark, unarudi class. So yeye alikuwa anaendanga class, but hiyo siku hakuenda. Hakuwa anaenda. So akakuwa kwa nyumba hata yeye. So msichana saa 5 ananipigia ananiambia, nimepigwa simu, si yako very anxious, anaongea na hiyo mstuko. Mtoto wangu nimepigiwa simu, hata nimeambiwa ni mgonjwa anapelekwa hosi, nataka kwenda nyumbani. Ni saa 5 niko kazi. So mimi nikamwambia sasa wewe fanya hivi, si nilikupia 500 the other day. So fanya hesabu, uniambie hizo siku zimebaki juu ni pesa ngapi, na mimi nitafanya hizo siku umefanyia extra on top of that 500. Zikakuja I think 700 ama kitu kama hiyo. Kumtumia nikamwambia fanya hivi, sitaki mtoto wako kitu imfanyikie. Wewe chukua tu vitu zako, enda ushughulikie mtoto wako. Hata hakuniuliza fare. Na imagine kutoka hapa hadi Kisii 700. Of course. It's more. Of course. So hata hakuniambia fare nini. Alikuwa anaenda home. I think hiyo saa tu yenye alitoka kaenda aliniambia anaenda kwa home mwenye alimleta. I think walienda wakapata kazi nyingine better, more paying. Huko ndo alienda. Nikasema ni sawa tu. It's okay. But mbona awekelee mtoto mgonjwa? Acha tu ni nyamaze. At what point did you say you stabilized with a nanny? I think like a month later. Na bado unaenda job? Unaenda leo, kesho hakuna mtu. So ilifika mahali itabidi sasa bwanangu aende na mtoto job. Okay. Juu ya job yake at least ni friendly, iko baby friendly. Juu ya sasa ameshafika kukula, so mimi asubuhi niamke niwapakie kila kitu, nguo za kuchange, diaper, food. Kwa kuna microwave na fridge, akifika ataweka maziwa na food na everything the baby needs. Kuna space anaweza cheza peke yake. Yani ni place mtoto anaweza. Kani venye tu yeye he's a man, haizi endanga na mtoto every day. So ikabidi aende na yeye before ni stabilize. Sasa siwezi kosa job every day. Boss hataki ku understand what do you mean. All these other ladies wamelea. Kwani wewe kuna wenye watoto wa university hapa. Wewe ndio wa kwanza? I think experiences with nannies are usually very deep. Kuna mmoja atapata one nanny akae naye 10 years. Mwingine it is like the turnover is like heavy every week, every 2 days. So mimi ilifika mahali nikasema mimi sitaki wasichana hii ni acha nitafute mama. At least hana hiyo mihai mingi. Yes, pesa huku. So luckily for me nikapata my husband akaambiliwa na he's a ni mtu wa watu. So in the process akapatana na mtu akamwambia hata najua a lady mwenye anafanyanga hizi kazi za nyumba but ni wakuja asubuhi na kwenda jioni. Nikamwambia mimi sijakata anyone mwenye ataizana na umefika ile breaking point. Anyone mwenye atakaa na mtoto I will take them. So when she came tukaongea vizuri, tukaingana vizuri sana. Yeye apparently kwenye na stay
amekaa huko for a very long time. Ni wale watu walikuja huko kitambo, plots zikiuzwa like 100k. Wakanunua na wakajenga kanyumba. The husband is the one who works. Yeye alikuwa housewife. Basi watoto wake ni wakubwa, last born alifanya grade 6 hii mwaka. So sio watoto wakubwa. So anafanya, na ni mtu aliniambia anapenda watoto. Wake ni boys. Amepata baby girl akafurahi. So tuka agree, nikamwambia ukujanga 6:30, unataka 6:30 jioni. Tuka agree. Na uzuri wakasikizana na mtoto wangu. Thank God. Hey, to every problem there is a solution. There is a solution. So mimi nikasema day scholar it is. Ndo nataka sasa. I thank God your schedules are so flexible, because if your schedules were not flexible, ingekuwa very strenuous. Kuleta day scholar. Juu ya masaa. But hiyo ndio tunasema God anajuanga kufix some of these problems that we go through, because he understands you need the job. He understands the baby needs attention and sensitive care that matter. So God brings like an angel in the nick of the moment. Yep. An angel shows up. I know. Wow. I hope you're enjoying the story and you're learning something. And if probably you've had challenges with house helps, please know it is very normal. Sometimes people can make you feel like you are the problem. And in actual sense, you may not be. And I'm using the word, you may not be the problem. It is the situation, the circumstance, and the people that come your way. But guess what? Among the 9 that come your way, one, there will always be one who will help you to settle down and will be like your Rehoboth, your place of rest. Trust you me, you will enter rest. But in the meantime, if you're struggling with nannies and wondering what could be happening, probably they have left you with some wounds and emotional wounds, and you're wondering whether you'll ever recover, you will recover and you'll get your place of rest. So hang in there. It's gonna be coming down very soon. So Joyce, we need to start winding up. Now that your baby is almost 1.5, I believe you've mastered a few things here and there that unaweza sema zilikusaidia to start coping up and making adjustments in your life. What are some of those things that you can encourage any first-time mother to start adopting as soon as possible? First of all is kuwa flexible. Because you see, when you get married, you only have your husband. Na ukipata mtu mwenye akusumbui na utu vitu twa nyumba, sijui viatu, sijui kama yeye ako orderly na wewe uko orderly, mna flow. The life becomes very smooth until you have a baby and an extra person on top of that. Utapata, sijakwambia my house helps wenye walikuwa wanakuja wakienda. Ulikuwa unapika, sisi tulikuwa tunapika supper mob, inabaki hadi lunch. Kesho siku ina kazi mingi. Akwetu yeye na mtoto. Nakwambia kila kitu yenye ulikuwa umeacha kwa hiyo fridge, anakula kila kitu. Hata kama kuna sausage, kuna anything, everything edible. Hizi kwanza vitu mzuri zenye inaisha. Ukikuja, hakuna, si nilikuwa nimenunua. Zimeisha, hakuna. Unanunua tray ya mayai. Inaisha. Finished. In a week's time, finished. Na labda mlikula mayai twice a week. Nakwambia, utashop. So ukuwe ready. Shopping. Ukuwe too flexible. Bills ujue zitashoot. Juu hataki ati maji, unajua unaoshanga vyombo vizuri. Ukipima maji, ina flow. Exactly. Ukifua ati unafua unaweka karai na unafunga tap, yeye anafulia hapo. Anafulia kwa tap. So bills zina shoot, kila kitu ina shoot. Unamwambia vizuri, ukimaliza na dispenser unazima. Itaran. Kutoka venye ulitoka, wewe ndo utakuja kuzima. Nilisahau. Oh no. Lakini utafanya nini? Flexible. Utabidi ukue flexible. Utapata nyumba yako imepanguliwa, lakini utafanya nini? Wewe kama ni ule mtu wa kupanga, unataka nyumba yangu ikae hivi, utakuwa na stress. The other thing is you accept the season. Exactly. Accept the season. Juu mimi, my life was, first of all, before nikuwe married, I was very independent. Nilikuwa natoka, narudi saa yenye nataka. Sio tunaenda rave or anything. Naweza enda movie, nirudi masaa yenye nataka. Naweza enda church, niende kesha. Kuna overnight, sijui wapi huko Kawawendani, kama sasa kuna crossover ina come. Niende. Sasa siwezi. Mtoto nitapeleka wapi?
inabidi u accept your season yenye uko, u accept their friends you will lose some friends, those that you left wakiwa single ama wenye wameshatoka hiyo stage ya baby, wako na watoto wakubwa wanaweza wacha kwa nyumba. So wewe ukiwa your season, accept tu. There's at some point I was feeling like, kwani mimi ndo mzazi peke yangu. My husband anaweza enda arudi saa 4 saa 3. Aende tu saa 2 amke tu, leo tulikuwa tunaenda na kina fulani mahali, so naenda. Lakini uwezi. Mimi siwezi amka niseme naenda, lazima nipange. By the time na inaweza kataa hiyo mipango. Kwanza mimi wenye niko na day scholar househelp on Monday to Friday, saa 2 anakuja ile saa nimwambia kuja. Anaweza kuwa siwezi mwambia ile Friday usiku kuja kesho. Ako na plan hata yeye. So you accept pia wewe kwanza ukiwa mama, life yako of course it slows down. Ina slow down kabisa. Hata inaweza kuja to a standstill. Uikuwe wewe sasa ni mama. Then the other thing is you take care of yourself. Self-care. Mentally, kwanza mentally na psychologically. Inaweza kupeleka juu sasa hata kwa period kawani unapatanga all manner of advices, of course, opinions from everyone. Your parents, your in-laws, hata wale hawana watoto. Wanakuja wanakwambia, nasi nilisoma TikTok. Kuna article fulani imeandikwa sijui na watakwambia hata kuna channel, watch YouTube kuna channel. Watakwambia maneno. So ujue your space, this is where you fit. What you can take and what you cannot take. It's okay to say no to your friends. Thank you. Even to your family. Hata akikwambia ukuje sema I need to relax. Nikae tu nimerelax, taki hizo a lot of stress. And then the last one is second last is that ujue your budget itakuwa very strained. Of course. Very strained. Kila mtoto ukuja na sahani yake lakini kwa empty. Itabidi uiweke. You have to fill the plate. And lastly, pray. Amen. Kama ulikuwa unaomba sasa ndo una pray. Juzo unaombea yourself, your family and your baby, your husband and your baby. And hakuna kitu usaidia mtu kama maombi. Kuna vitu zingine unasikianga umekasirika. Solution tu ni kuomba. Juu ukiongea ukiact utaharibu kabisa, utaharibu maneno. So inabidi tu uombe. You're loaded with so much wisdom, Joyce. I wish we had more time. You have wisdom for young mothers who are behind you, who are having struggles and challenges. And I really hope you're able to get something that you have to make the adjustments in your life. Maisha itabaki vile. It's so definite. It's like when wine has to go through, grapes have to go through the process to make wines. It is definite that season is over and another one has begun. And there's no way the grapes will desire to be wines again. And even if they desired, haiwezi rudi nyuma. Same case with Joy. She says, make adjustments because this is a new season that you're getting into. But above everything else, she emphasizes, you have to pray and you have to pray. And once you're done praying, pray. Because prayer is what keeps us going, is where we find solutions, is where we find peace of mind, is where we're able to commune with God and let Him know what we are going through. Sometimes the issues we cannot even speak to our own spouses about the emotions that are going through when we're expecting our babies. And guess what? As we always say when you're closing, you are the best custodian that God would entrust with that baby. So keep doing your best, keep practicing, keep giving it your all, and eventually God will come through for you and you get to the place where you're no longer in the turbulence waters, you stabilize and you enjoy the journey of motherhood. Otherwise, God bless you. See you next time.